Section 20-3 Practice Questions. Exercise 20-1. Presenti. Los verbos y edre. Complete the following sentences with the correct conjugation of the present tense IR verbs in the parentheses. Part 1. Questions 1 through 4. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. La gente recibe mucha ayuda del gobierno. 2. Nosotros compartimos muchas ideas interesantes. 3. Los niños no viven en la calle. 4. Mi primo escribe su tarea a las 8. Part 2. Questions 5 through 8. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 5. Para sus cumpleaños, Julio y Juan reciben muchos regalos. 6. Las mujeres siempre confunden a los hombres. 7. La vieja abre la puerta para sus amigos. 8. Susana describe casi nunca su hombre ideal. Exercise 20-2. Traducción del inglés al español. Translate the following English sentences into Spanish. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. Some of my friends live abroad. Algunos de mis amigos viven en el extranjero.
dos. He writes a lot of poems in the spring. Él escribe muchas poemas en la primavera. 3. My parents climb up the mountain every day. Mis padres suben la montaña todos los días. 4. Dolphins and fish live in the ocean. Los delfines y los peces viven en el océano. 5. I open the window when it is hot. Yo abro la ventana cuando hace calor. 6. My friends and I share our experiences in class. Mis amigos y yo compartimos nuestras experiencias en clase. Next, we'll move on to the appendices. See you in the next video.